ẹ gbọ́ nǹkan tí Ṣèyí Mákindé sọ. Ọ̀yọ́ school abduction came hours after my 2027 presidential declaration. Ẹ̀yin ò Ṣèyí Mákindé ló sọ bẹ́ẹ̀. Who dey behind the kidnap of school children and teachers for Orire community for Ogbomoso, Oyo State after 56 days for kidnappers' hand? I declare to run for the presidency of Nigeria at 4 o'clock, and by 9 a.m. the following morning, the children were abducted. Ṣé statement yẹn yẹ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ chief security officer of a state? Ńgbà tí àwọn akin ọmọ iléeṣẹ́ ológun wà nínú igbó, wọ́n ní gómìnà bọ̀rọ̀ campaign lọ Bauchi. Àwọn kan rò wípé ìjọba àpapọ̀ fẹ́ fi bókọ Ṣèyí Mákindé jẹ́. Àwa kan rò wípé Ṣèyí Mákindé fẹ́ fi bókọ ìjọba àpapọ̀ jẹ́. Èmi ò sínú ẹni tí ó torí babẹ́ agbádá láti sọ̀rọ̀. All right. You're welcome. Thank you, Josie. All right, so take it. Okay. This far is okay. The husband is fine. Okay? Everybody is fine. Huh? Don't worry. Eh? I will not. Sorry, don't worry. No, don't worry. Don't worry. You're back. Okay? We'll take care of it. Don't worry, we'll get your car now. We'll get your car. Wọ́n wà nídìí ètò ìjínigbé èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Èṣìẹ̀lẹ̀ lágbègbè Ògbómọ̀ṣọ́ nínú èyí tí a ń fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run yẹn ní ọjọ́ Friday yìí tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n gba àwọn èèyàn náà padà lọ́wọ́ àwọn ajínigbé ṣùgbọ́n tí ó ń kọ àwọn èèyàn lóminú nínú ẹ̀ náà ni wípé àwọn gbọ̀ngàn ni wọ́n jí àwọn èèyàn yìí gbé kí nìdí tí wọ́n fi jí àwọn èèyàn yìí gbé ta ló nìkan lọ jí gbé ẹ̀hún ni a ti ń ṣe ìwádìí láti gbà yí wá nítorí pé ohun tí àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ náà ni pé àwọn wo gan ni wọ́n ní ká lọ jí àwọn èèyàn yìí gbé àwọn wo ni wọ́n kó ilẹ̀ Yorùbá sí yọ́yọ́ àti pẹ̀lú pé àwọn wo ni wọ́n wà lẹ́yìn àwọn nǹkan wọ̀nyí lẹ́yìn ìgbà tí Ọlọ́run ti bá wa ṣetán tá a ti rí àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé yìí tí a ti fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ohun táwọn èèyàn ń béèrè lórí ayélujára àti káàkiri ibi ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ fi kanra ìkànnì wa yìí òun náà ni wípé àwọn wo gan ni wọ́n jí àwọn èèyàn gbé nínú ìwádìí àti àwọn fọ́nrán kan tó gborí ayélujára òun náà níwádìí ọ̀hún ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ wípé òótọ́ ni pé ikọ̀ ológun ti gba àwọn èèyàn wọ̀nyí ṣùgbọ́n àwọn tán wà nídìí kìíní ọ̀hún òun náà ni ìjọba ti fi hàn wọ́n wípé àwọn kan tán ń pè ní àṣàrù ikọ̀ agbésùnmọ̀mí àwọn náà ni wọ́n ṣiṣẹ́ yìí àwọn ni wọ́n jí àwọn ènìyàn ọ̀hún gbé ọwọ́ sì ti tẹ̀ wọ́n nínú èyí tí a gbọ́ pé lásìkò tí wọ́n ń wá àwọn èèyàn wọ̀nyí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gangan lásìkò yìí wọ́n ní Bauchi ló wà ibi tí ó ti ń ṣe campaign lórí ètò bí yóò ṣe di gómìnà ìyẹn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yẹn ni pé lákòókò tí àwọn sójà tí wọ́n kọlu ikọ̀ ajínigbé èyí ní igbó àwòrò ìsí tí wọ́n lọ jí àwọn èèyàn gbé ní igbó àwòrò Ìsíẹ̀lẹ̀ nínú igbó kan tí wọ́n wà tí wọ́n pè ní Ọ̀yọ́ Old National Park níbẹ̀ la gbọ́ pé ikọ̀ ológun ti sọ ṣáájú wípé àwọn ti ká wọn mọ́ o àti pẹ̀lú pé kò síbi tí wọ́n lọ àwọn àṣírí kan wá jẹyọ ń bẹ̀ nínú ọgbọ́n àtinúdá tí àwọn sójà lò nígbà náà ohun tá a gbọ́ ni wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹbí àwọn agbésùnmọ̀mí yìí òun náà ni ikọ̀ sójà ló gbìyànjú láti lọ mú àwọn ẹbí wọn ni wọ́n sì fi ń dá wọn lójú pé kí wọ́n má pa kankan nu wọn o tí wọ́n bá gbèrò láti pa nínú àwọn tí wọ́n jí gbé àwọn pa ẹbí wọn wọ́n pa ìyàwó wọ́n pa ọmọ wọ́n pa bàbá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì pa ìyá wọn nípa bẹ́ẹ̀ òun náà ni ikọ̀ ológun ká wọn lọ́wọ́ kò nínú èyí tí a gbọ́ wípé ohun tí wọ́n ṣe náà ni pé wọ́n yí agbègbè náà kò nípa yíyípo wọn ò rí ibi tí wọ́n ó sá lọ mọ́ nígbà tí àwọn agbésùnmọ̀mí yìí rí pé ipa ti pin ní púpọ̀ nù wọn sọ wípé àwọn ò ṣe mọ́ o bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni kí ìjọba jọ̀ọ́ ó jẹ́ káwọn ṣe kìíní ọ̀nẹ́ nítùbínùbí ṣùgbọ́n láwọn àkókò yìí ikọ̀ ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti yí gbogbo agbègbè náà kó níbi tí wọ́n ti ń sọ fún wọn wípé kẹ́dà tọwọ́ wọn lẹ̀ àwọn kan tí wọ́n jẹ́ lórí kókó nínú wọn òun náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn nínú èyí tá a gbọ́ wípé àwọn tí wọ́n gbìyànjú láti sá lọ nínú wọn ikọ̀ ológun jẹ́ ẹ̀mí àwọn èèyàn ọ̀hún balẹ̀ nínú èyí tí àwọn tí wọ́n ṣetán láti jọ̀wọ́ gbogbo fún ìjọba ni wọ́n káwọ́ sókè ni wọ́n sọ pé àwọn ò dagun mọ́ o àwọn ọkọ̀ agbésùnmọ̀mí yìí òun náà ni wọ́n ti rọ́wọ́ tó báyìí nínú èyí tí Awíkókó ti jáde sọ̀rọ̀ wípé ohun tí gómìnà Ọ̀yọ́ ń retí òun náà ni pé kí Tinubu ó pe òun ṣùgbọ́n tá a gbọ́ ni pé láwọn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ wípé Ṣèyí Mákindé ò tiẹ̀ pé ẹni tó ń jẹ́ Tinubu lówó wípé àfi kílẹ̀ Yorùbá kó má bàjẹ́ kíkiní ọ̀hún kó má dojúrú ló rán ikọ̀ ológun láti lọ gba àwọn èèyàn wọ̀nyí là wọ́n ní gbogbo ìgbà tí Sunday Igboho sọ pé òun fẹ́ wọgbó Ṣèyí Mákindé ní kò gbọdọ̀ lọ wípé láwọn àkókò yìí ìwádìí tó lọ́ọ̀rín lọ nílé iṣẹ́ ológun náà ṣùgbọ́n ṣá o àṣeyọrí ti wá wáyé lórí kinní ọ̀hún níbi tí wọ́n ti fi fọ́nrán hàn wá bí kinní ọ̀hún ṣe jẹ́ gan-an àwọn tí wọ́n lọ jí wọn kó àwọn tó ń bẹ lẹ́yìn wọn àti èròǹgbà Mákindé nígbà náà tọ̀ wọ́n fi kinní ọ̀hún hàn wá tẹ́sí gbọ́ Awíkókó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ nínú èyí tó ti sú àṣírí ìpinnu Mákindé nígbà náà ọwọ́ ajẹ́gbẹ́ àkọ́kọ́ lẹ́yìn ń wò wá tàbí tí ẹ̀yin ń gbọ́ wa ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwọn ń bẹ̀ yín ni ẹ bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ̀rẹ́ káwa náà ó sì bá yín dọ̀rẹ́ ẹ wá mú ìgbàgbé o láyìí tí aago pélébé kan ti ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kúrò ní ọmọ àràn yín létí nígbàkúùgbà
tá a bá ti wà lórí ètò ẹ̀jẹ̀ á ṣíà ẹ̀ àwọn tí wọ́n ń béèrè pé àwọn wo gan ni wọ́n wà lẹ́yìn kinní ọ̀hún àwọn wo la jínigbé ọ̀hún ibo ni wọ́n wà ibo ni wọ́n ti wá àṣírí kinní ọ̀hún ti tú nínú èyí tí Àbíkókó sọ àti nínú ìròyìn BBC tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á ṣíà kinní ọ̀hún kó délé kó dóko ni káwọn èèyàn mọ̀ àwọn tí wọ́n wà nídìí kinní ọ̀hún àtàwọn tó rán wọn àwọn tó gbéṣẹ́ rán wọn àtàwọn tí wọ́n mú gbogbo lẹ́rìí inú fọ́nrán ọ̀hún ẹ ṣáàjà àwòtán ká ṣíà ẹ̀ ìjàmbá àbí tó ń bọ̀. àwọn gbólóhùn bíi mélòó kan ń bẹ tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé. I'm the government's personal photographer. Sorry. Come, let me do this. Thank you. Who dey behind the kidnap of school children and teachers for Orire community for Ogbomoso, Oyo State? After 56 days for kidnappers' hand, pupils and teachers of Orire community for Oyo State regain their freedom. This latest announcement tortured people as army say them rescue a total of 44 victims. Nigerian President Bola Tinubu say dem no pay any ransom or do any agreement with the terrorists for the release of the victims. But who dey behind the abduction? President Tinubu say na the Ansaru terrorists dey behind the attack wey lead to the kidnap of the school children and their teachers for Oyo State. Who be the Ansaru terrorist group? For November 2013, the US designated Nigerian Boko Haram and Ansaru militant group as foreign terrorist organizations. Later, the UK labeled Ansaru as terrorist group with link to Al-Qaeda. Ansaru na one of the offshoots of the Boko Haram. Authorities say the rescue victims dey hospital, then they receive treatment. mo wá la ní gbólóhùn bíi mélòó kan tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé nínú ọ̀rọ̀ tí Ṣèyí Mákindé sọ ńgbà tó lọ wo àwọn ọmọ yìí nílé ìwòsàn ti iléeṣẹ́ ológun èmi ò mọ̀ pé Ṣèyí Mákindé ó sọ wípé ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí kì í sí ọ̀rọ̀ ká máa di ẹ̀bi lé ẹnìkan lórí ńlágbájá ló jẹ̀bi tàmẹ̀dùn ló jẹ̀bi làkàṣègbè ló jẹ̀bi pé ọ̀rọ̀ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ la wà yìí ọ̀rọ̀ ń bẹ tá a máa sọ tí gómìnà Ṣèyí Mákindé sọ sẹ́yìn níbi tó ti ń tì í sí Bọ́lá Ahmed Tinubu àtijọba àpapọ̀ páwọn ni wọ́n orchestrate ìjínigbé tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àbí kí nìyẹn túmọ̀ sí pé kò tí ì tó wákàtí 24 tó ń declare pé òun fẹ́ díje fúnpò ààrẹ náà nìjínigbé ọ̀hún ṣẹlẹ̀ nìyẹn túmọ̀ sí wípé láti disrupt intention òun ambition òun ńlọ́jẹ́ kí ìjínigbé ó wáyé bóyá wọ́n mọ̀ bóyá ìjọba àpapọ̀ ló jí ọmọ gbé àwa náà rò sí Ṣèyí Mákindé náà pé kọ́ mọ̀ jẹ́ pé òun náà lọ́bẹ̀ fi ṣòṣèlú láti ìbàjọba àpapọ̀ ló kọjẹ́ gbogbo síbi tá a ronú lọ ẹni tó bá fẹ́ parọ́ ló kù àtàwa àtẹ̀yìn àjọ òró sọ̀tún àjọ òró sósì pé pọ́n ṣàkókò ìdí ọjọ́ gàté kọjọ́ gàté eégún àtiró wọlé èèyàn àtiró yan jáde ẹ má jẹ́ ntọ́jọ́ lọ́gbọ́n yọ mọ̀ wípé eégún àtiró tó wọlé òun ó ṣeéṣe kó dòun lè yan àtiró tó jáde yìí àti pé bàbá bá já lẹ́nu sà tọkànra mọ́ tí ń fa ìkùrà tí ń dẹ́ bí èèyàn bá jẹ́ tó ní làákàyè tó lọ́pọlọ pípé tó ní ọgbọ́n ó yẹ kó mọ̀ wípé bájà yìí ọ̀bá lé nǹkan débẹ̀ ó kẹ́ fi nǹkan bẹ̀ báwa ò bá sọ̀jọ̀gbọ́n òye yé mi páàkì ń sòmùgọ̀ Ọlọ́run kẹwa ó fún alóore ọ̀fẹ́ bíntín bí ò tiẹ̀ pọ̀ ìyẹn túmọ̀ sí pé ntọ́ bá mú mi tí ń bá ronú gbọ̀nà ibì kan lọ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan náà ó tún ronú gbàbẹ̀ lọ wọn ò ní fìrònú ọ̀hún sọ́wọ́ èmi àgọ̀ nìkan sẹ́yìn mo ti ń béèrè pé question ń bẹ láti béèrè lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé kí ló dé tó ní confident pa máa ráwọn ọmọ yẹn gbà láyọ̀ àtàláfíà ẹ farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fowó ọbẹ̀ dájọ́ number 1 ìpínlẹ̀ Bauchi ní Ṣèyí Mákindé wà ńgbà tí wọ́n rescue àwọn ọmọ yìí kí wá ní Ṣèyí Mákindé sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a fi la ní béèrè láti béèrè lọ́wọ́ rẹ̀
náà ńgbà tí àwọn akin ọmọléeṣẹ́ ológun wà nínú igbó wọ́n ní gómìnà bọ̀rọ̀ campaign lọ Bauchi ìyá ń ronú ọmọ ń roka òkú ọ̀pápọ̀ mọ́yàwó òkú retẹ́ ìyàwó gba ṣọ́ọ̀ṣì lọ ntọ́ba kọ́lá wọlé ọ̀bá kọ̀rọ̀ dé àrùn tí ń ṣe lèǹbájẹ́ ọ̀sọ́mọ rẹ̀ lèǹbájẹ́ ń sunkún owó ọmọ ń sunkún ọkọ kóńkó jábélé ẹ̀rílé ayé bí ẹlẹ́kùn ti ń sunkún láláyọ̀ ti ń yọ̀ okay well ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà Ṣèyí Mákindé o okay mò ń bọ̀ náà ẹjá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ń bí. Unbelievable. When Chibok happened, it was the fault of President Jonathan. They went all over the world, asked Jonathan to bring back the children. But this happened. No, it is the irresponsibility of the state governor and the state government. So we need to look at our architecture and be sure that where you give responsibility, you also give authority to deal with those responsibilities. And that is exactly what we will do if the people of Nigeria will trust it. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà àbí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. All right, ẹ̀já tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà padà o. Ẹ ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó sọ yẹn. Ó ń try láti refer sí Bọ́lá Ahmed Tinubu. Pẹ́ngbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ Chibok, Tinubu wà nínú wọn tó sọ wípé kí Jonathan ọmọ bí ó ṣe gba àwọn ọmọ ọlọ́mọ padà o. Ṣùgbọ́n gbà tí ìjọba àbílẹ̀ oríire ṣẹlẹ̀, wọ́n wá ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni o. Ẹgbọ́n ta ni chief security officer state ó náà ni dọ̀sí mi wípé wọn challenge gọ́fìnà Borno nígbà náà. Ẹjá gbọ́rọ̀ Ṣèyí Mákindé ńgbà tó lọ ṣàbẹ̀wò sí àwọn ọmọ yìí. The 39 of them also 5 of the 7 teachers. So we give glory to God and we say thank you to our troops, the officers and men. We lost some officers and part of our troops as well. So all the families that have lost loved ones in this whole process, we want to assure them that their loved ones will not have died in vain. So I'm extremely happy. You've just gone in there to interact with the children and their teachers. What did you take out? What's their state of mind? How are they feeling? We've not seen them, so you tell us what's their status at this particular. First, I can say that they were happy to be out of captivity, just like any of us. When your freedom is taken away, it's a different set of mind. But they are glad to be back. Some of them are still very frail. They have to do quite a bit of medical intervention, post-traumatic issues, to be addressed. But we have the team ready to do that. How soon are they going to be reunited with their families? With the plan right now, we'll watch them over the next 48 hours. So by Monday, we think an assessment will be done, and maybe there will be a formal transfer from the military to the state, and then we can manage the process from that point forward. But also today, we are putting logistics together to at least
bring the family members to come and see them. There's a small girl in there that basically she has been asking, where's my mom? Where's my mom? So at least we want the mom to be able to come and then see her. Is there any other thing you think we need to know that you want to tell us, sir? The what? Your final message, Governor. Well, my final message is that, look, it's our country. All countries around the world, they do have challenges. So when we're challenged, it's not usually the best time for us to sow seeds of division. It's the best time for us to come together, and confront our challenges. So that's really what, at this moment, I want to say to the people. In the course of the week, I will officially brief Oyo State people and the nation at large on what exactly has transpired. Okay. Ṣèyí Mákindé máa sọ nǹkan tó transpired fún wa. Now, bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé, ọ̀rẹ́ wa, good morning daddy, Peter Obi, ńgbà tó wọ́n bọ̀rọ̀ jẹ́, ó ní could you believe pé Ṣèyí Mákindé ò tí ì receive call látọ̀dọ̀ President Bola Ahmed Tinubu lórí àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó láwòrán ìṣẹ̀lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé, èmi Àkàndọ̀rà Ìkòǹkò wá báyìí. Mo ní ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé officially Ṣèyí Mákindé ó sọ fún Bola Ahmed Tinubu pé wọ́n jí ọmọ kó. Ṣèyí Mákindé dúró pé ó yẹ káàrí ó ti gbọ́. Bá ààrẹ bá wá gbọ́ ó yẹ káàrí ó lè kí òun pé òun kó ọ̀rọ̀ ọmọ. Meanwhile, bí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ níjọba ìbílẹ̀, Yorùbá ní bíṣọ̀bìyà ó dégbò Olúgànbí là ké sí. Bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ tó bá jọmọ ilé lọ bá lé la fi sùn. Gómìnà ní alága ìjọba ìbílẹ̀ ó pè, my governor, ó rújú o, ó rúgbó o, nǹkan ṣẹlẹ̀ o, báyìí ló ṣe rí o, báyìí ló ṣe jẹ́ o. Ṣèyí Mákindé ò lè dìmẹ̀ fit láti dá nọ́mbà President Bola Ahmed Tinubu. Ààrẹ òfojó tí ẹ gbé kà, ààrẹ wo wípé wẹ́ẹ́ nínú 36 governor ìkan péré lọ jẹ́, ṣùgbọ́n ọmọ 39 olùkọ́ méje, èèyàn ńlá èèyàn tó pọ̀ ni wọ́n, because nínú àwọn ọmọ 39 ẹ lè sọ fún mi pé kò sí mílíọ̀nìà láàrin wọn, kò sẹ́ni tó lè bá mi proof ẹ̀, torí pọ̀ kò sẹ́ni tó mórí olóyè nígbà ìwé. Ńgbà táwa náà wà ní kékeré, àwọn àgbà kan mọ̀ kàn wá ń kó òrórí ẹ̀kẹlẹ̀ sí, wọ́n mọ̀ gbá wá ń di òrí díẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ̀, wọn ò ní mọ̀ wípé orí òkìkí orí ọlá làwọn ń gbá ńgbà kékeré òun. Àwọn ọmọ ẹ̀ ò ní lan tí wọ́n là kọjá òun kí wọ́n mọ̀ wá jẹ́ èèyàn lọ́la, èèyàn ńlá pọ̀ láàrin wọn lọ́jẹ́ kí wọ́n rí ṣòro. Nbí tí ọba ti sógo ni ò sógun, nbí tógo bá ti wà ogun bẹ́ẹ̀ àtògun wọn jọ ń fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ rìn. Bórí bá sì ti tóbi tó ní ṣe fó lórí, ìyẹn ò dá mi lójú dáadáa wípé àwọn ọmọ yìí olóríire pọ̀ láàrin wọn, àwọn òbí wọn ó sì jèrè wọn. Lórí ọ̀rọ̀ tí Ọmọyẹlé Sowore, I don't know what to call that guy. Ńgbà tó jáde tó sọ fún wa wípé wọ́n ti gbé àwọn ọmọ yẹn kúrò nínú igbó bẹ̀, wọ́n ti fi helicopter gbé wọn lọ sí Kaduna. Ṣé Sowore gangan ni ká pè ní distractor ni àbí ta ni? Mo wí ngbà náà mo ní wọn gbàgbọ́ bó lè rí bẹ́ẹ̀. Bó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ ìjọba pé kọ̀ọ̀ká gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ọmọyẹlé Sowore kò jẹ́ ká lè identify òun. And if you ask me very well, I will tell you that Ọmọyẹlé Sowore is doing wonderfully well on one part. N tó fi bà ìrìn àjò rẹ̀ jẹ́ tí ó jẹ́ kí majority wo lè ní interest nínú ẹ̀, ó ní pé politics tó náà ń ṣe. Lóòótọ́ tó bá fẹ́ bá wọn tún lẹ̀ yìí ṣe, ìwọ náà darapọ̀ mọ́ṣèlú,
kò wá di dandan ká darapọ̀ mọ́ṣèlú ká tó bá wọn tún lẹ̀ yìí ṣe. So tí ọba ti work in favour Sowore ńlá fi ń rí tó fi ń against wọn, àná tí ọba ti like kò like ń tọ̀ nìyẹn, tó bá ti fẹ́ tako yẹn ó máa tako ẹni yẹn blatantly. No, àwọn ò kì í ṣerú àtakò bẹ́ẹ̀ yẹn, tiwa ni pé èèyàn ṣe nǹkan tí ọ̀dà ká sọ, ẹnìyẹn wá ṣe ń tọ́ da ká sọ. Kì í ṣe pé èèyàn mọ nǹkan téèyàn ṣe, kì í ṣe àtẹnujẹ náà ń pè yẹn. Healthy criticism wọ́n ń pè é. O criticize èèyàn gbà tí ó ṣe ń tí ọ̀dà, but nígbà tó wá ṣe ń tọ́ da ó wá lè sọ yẹn mọ́ ìwà tí ò da nìyẹn. That means you are also bad. Má sọ pé èèyàn kan ọ̀dà mọ́ ìwọ gangan ọ̀dà. Àwọn ọmọ yáwọ́ ta Ìṣẹ̀lẹ̀ Ahoro wọ́n ti gbòmìnira, wọ́n wà nílé ìwòsàn ti iléeṣẹ́ ológun, wọ́n ń fara nísinmi, wọ́n gbà tọ́jú lọ́wọ́. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ní àwọn ó wò wọ́n fódìdí wákàtí 48. Lẹ́yìn ìgbà náà àwọn ó sọ pé kí iléeṣẹ́ ológun kí wọ́n fà wọ́n lé àwọn lọ́wọ́, èyí ò ní pé kí wọ́n fà wọ́n lé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ bóyá lọ́jọ́ Ajé. Àwọn wá ṣe àsopọ̀ bí wọ́n ó ṣe darapọ̀ pẹ̀lẹ́bí wọn, bí wọ́n ó ṣe darapọ̀ pẹ̀lú ìyá, bí wọ́n ó ṣe darapọ̀ pẹ̀lú bàbá, báwọn ọlọ́kọ bí wọ́n ó ṣe fojú kan ọkọ wọn padà. Gómìnà sọ wípé ọmọ kékeré kan bẹ́ẹ̀ tí ń pariwo ìyá òun ìyá òun ìyá òun, ẹ gbọ́ ẹgẹ́sìn kẹsẹ̀ ní tàpá, ta ni wọ́n kiri bọ̀ níkùn tí ò ní fàbínú yọ. Ọmọ ọdún 2 láyé ìgbà tiwa ó wà lẹ́nu ọyàn, àwa ire odidi ọdún 3 gbáko ńlá ìmúmú láyé àyà wa. Bàbá máa fún wọn lọ́yàn dáadáa, ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ adásáká. Àwọn èèyàn gbọ́ mi wá ní Mr. Wikonko, ọ̀rọ̀ dásáká lẹ́nu yín, wọ́n mú yàn pé ni mọ́ mi ròyìn gbà náà pé màmá gbé àpótí wá bá wọn pé ń mú yàn ń mú mú. Mo kí gbogbo àwọn òbí àwọn ọmọ kéékèèké yìí pé ẹ kú oríire, ẹ kú ìwọ̀nà, ẹ kú ara yá. Ìbànújẹ́ ò ní dàpọ̀ mú mi ayọ̀ yín láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ nìkan ò túlù ń tọ́sẹ̀lẹ̀ láwòrò Ìṣẹ̀lẹ̀ kò dí campaign lọ́wọ́, kò sí wàhálà. Bó bá ti wù kálukú kí kálukú ọmọ ṣe, láti wù á ká máa hùwà. Adákẹ́dájọ́ ń wò wá tọ́mọ̀ dá tí ò ní fi síbì kan. Ọlọ́run wo gbogbo wa látòkè. Lágbára Ọlọ́run, Ọlọ́run ò ní fi wá ṣe àpẹẹrẹ bú. Alright, mo wá wí ngbà náà, mo ní ẹnjìnà Ṣèyí Mákindé ṣé ọ̀fọ̀rọ̀ yìí ṣòṣèlú. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Ṣèyí Mákindé sọ. Ọ̀yọ́ school abduction came hours after my 2027 presidential declaration. Ẹ̀yin ò Ṣèyí Mákindé ló sọ bẹ́ẹ̀. I declare to run for the presidency of Nigeria at 4 o'clock, and by 9 a.m. the following morning, the children were abducted. Ọ̀yọ́ State Governor Ṣèyí Mákindé on Friday, ìyẹn lánàá òde yìí o, lára tí ń sọ ní Bauchi nu o, kò sí ìmọ̀ pàára wọn ọmọ òun gbà jáde. Ṣé statement yẹn yẹ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ Chief Security Officer of a state. Ṣèyí Mákindé tó ń lọ ọdún 8 lọ lórí ipò tó wà gẹ́gẹ́ bí gómìnà. Ọ̀yọ́ State Governor Ṣèyí Mákindé on Friday said the abduction of pupils and teachers from Orire local government area occurred just hours after he declared his intention to contest the 2027 presidential election. Makinde made this remark while addressing a meeting with Bauchi State Governor Bala Muhammad and leaders of the Allied People's Movement in Bauchi, ẹgbẹ́ òṣèlú wọn APM no. Recalling that Oyo had not recorded a similar incident during his 7 years in office before the May 15 attack. Ntí Ṣèyí Mákindé ń gbìyànjú àti sọ. Ǹgbé láti ẹjọ́ tó ń ti wà lórí àlééfà o. Irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí. Kí ló wá dé?
tó jẹ́ pé ó ń kéde interest ó bó ń fẹ́ dupò ààrẹ ní wàhálà wa wọlé wẹ́rẹ́ wọ́n fẹ́ fi kíní implicate orin ẹ wòlé ayé báyìí agbọ́nsẹ́ òyìnsẹ́ sójú olóko déédéé wú lásán ni àwọn kan rò wípé ìjọba àpapọ̀ fẹ́ fi bókọ Ṣèyí Mákindé jẹ́ àwa kan rò wípé Ṣèyí Mákindé fẹ́ fi bókọ ìjọba àpapọ̀ jẹ́ èmi ò sínú ẹni tí ó torí babẹ́ agbádá láti sọ̀rọ̀ tàbí tí wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n pè ń wò wí bẹ́ẹ̀ mọ́ èrò ọkàn wa ni gẹ́gẹ́ bí èèyàn ẹlẹ́ran ara ìwọ náà rò bẹ́ẹ̀. So he said, and I quote, "For 7 years we didn't witness anything like this in Oyo State. I declare ó dùn mí tètè extract fídíò yẹn jáde òun gangan ní bá play. I didn't witness anything like this in Oyo State. Máa padà lónú program mi. I declared to run for presidency of Nigeria at 4 o'clock and by 9 a.m. the following morning the children were abducted." My lovely brothers and sisters, ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ yìí yẹ kó jáde lẹ́nu gómìnà ìpínlẹ̀ chief security officer inú state kan? Alright, hours after Ṣèyí Mákindé's remark in Bauchi, the presidency announced that all the victims had been rescued after spending 56 days in captivity. The presidency said the victims were freed during a joint operation involving the military, the Department of State Services, and the police, with 8 suspected ajínigbé arrested and others neutralized. Bó bá dẹ̀ lè rò bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run kẹ́ ọ. According to the presidency, 8 suspected kidnappers were arrested and are currently in DSS custody, while several others were neutralized during the operation. Oyo avoided quick fix approach with bandits in release of the abducted puppies. Commissioner Losobe, the presidency, also said there was no negotiation or exchange to secure the victims' release, despite the abductors' demand for the release of one of their detained kingpins, who is currently facing prosecution. Following the rescue, Makinde expressed relief and thanked the president, the military, the police, the DSS, and other security agencies for securing the victims' freedom. Kí ni ó ń gbìyànjú àti sọ? Ó ń ṣe mí, ó ń gbà mí, á ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí ń ṣe ni tí ń gbá ní. Ìwọ náà ló ní ọ̀sẹ̀lẹ̀ rí. Ìgbà tó sọ pé o fẹ́ jẹ pírẹ́sídẹ̀ǹtì ńlọ́wáyé. Èké wá lédè tó tún wá ń kí wọn pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun. Okay o. The governor described the rescue as a big relief. Ntọ́sọnù pé at least ara ọ̀yà gágá díẹ̀ ẹrù ó kúrò lórí òun díẹ̀ for the families of the victims and the people of Oyo State. No, for you as a governor, the chief security officer of a state. Torí díẹ̀ ntàlàbá nú apẹ́ ẹ̀dùn kékeré ń tọ́dọ̀ wá. Ìwọ náà la máa pè, wọ́n la máa pariwo, lọ́wọ́ la máa ké sí lójò lẹ́rùn. Gómìnà kínní ti ń pẹ́ ju ẹ bá wa yọ̀ǹda àwọn ọmọ yìí, a ti ń pariwo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà. Tinubu also commended the security agencies for rescuing the victims without collateral damage and directed emergency agencies to work with Oyo State government to provide medical care and other support for the rescue pupils and teachers. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà. Àwọn nǹkan kan bẹ tá a gbọ́dọ̀ gbàgbé ẹni gbàgbọ́ tíjà rẹ̀ ẹja ṣe tiwa fọ́lọ́hun. Ẹ̀yin tọ́rọ̀ kàn, ẹ̀yin tẹ́ wà nígbọnú tọ́jú ẹ kọ́kọ́ handle àwọn ọmọ yìí. Ẹ bá wa tọ́jú wọn, ẹ fún wọn therapy. Àwọn èèyàn kan ti sọ pé those children need therapy. Nǹkan wọ́n need ju therapy lọ o. They need more than therapy. Wọ́n need ìtọ́jú tó péye. Ẹ sì bá wa fún ọ ní ntọ́ dáa tí wọ́n ó lè táwọn ọmọ ó fi máa rántí lọ́jọ́ ọ̀la. Okay, now ẹ̀já gbọ́rọ̀ Mákindé o. Governor Ṣèyí Mákindé of Oyo State has described the release of abducted persons in the state as a big relief, saying the state government and the families had waited 57 days for their freedom. In a telephone interview with iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn kan aired on lónìí, Mákindé thanked service commanders, the Nigeria Police, the Department of the State Services, the military, and the Federal High Command for their roles in rescuing the release, in securing the release.
He also expressed appreciation to President Bola Tinubu for what he described as sustained prayer that helped bring the matter to a resolution. He said, and I quote, "Thank you so much. It is such a big relief for all of us and for those waiting for this past 57 days. I think it's a big relief for all of us. And we use the opportunity to say thank you to our service commanders, the Nigeria Police, the DSS, the military, and the High Command, and of course, the President for pushing really hard to have this thing done." Makinde said he was overjoyed by the development, but noted that he would speak further once he had gathered his thoughts. Makinde also thanked the media for keeping the momentum in keeping all stakeholders on their toes until the victims were released. Àwa náà kíra wa pa kú oríire tàwọn ọmọ wa tó padà now. Ẹmọ kàn dá wọn padà fóbi wọn lásán eléyìí ni ó dùn wá táwo tún padà wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Makinde formally declared his intention to contest the 2027 presidential election on May 14 at a joint rally of the People's Democratic Party and the Allied People Movement in Ibadan, where he announced his ambition. He absolutely emerged as the presidential candidate of the Allied People's Movement at the party's primary later that month, after running as its consensus candidate. It's big reliefs. Okay? Ọ̀rọ̀ mbẹ́mbẹ́ o. Now, bóyá kí n kọ́kọ́ play ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé. Ká tó wá treat ọ̀rọ̀ Peter Obi tó ní, can you imagine presidency ò tí ì pé Ṣèyí Mákindé. Yorùbá ní bókè ọ̀bá lọ bá mọ̀ọ́mọ̀ mọ̀ fún rẹ̀ rí bókè. Èèyàn méjì ò kì í jẹ̀bi kíkí. Bọ́ bá ní lágbájá ò kí mi tàbí tàbẹ̀dù ò kí mi, wọ́n á ní kí ló dé tí wọ́n náà kọ́kọ́ kí. Bí ọba kọ́kọ́ kí ọ, tí wọ́n bá kọ́kọ́ kí kò sí ní tó burú ń bẹ̀. Káró sọ mọ́dí, káròdì má sọ kídi ọmọ ti gbófo. Ṣèfínì wọn ìjìjà kíkí. Now, ẹ máa gbọ́ o, after the Oríire rescue, is Ṣèyí Mákindé still waiting for the presidential phone call? Ṣèyí Ọládẹ̀jọ ọlọ́kọ́, Lagos APC chieftain. Ọ̀rọ̀ kì í bẹ̀ ló jẹ́ kí n mú wá. Kò sọ̀rọ̀ tí mo mú wá tí ò ní túmọ̀. The successful rescue of the Oríire abductees is a moment of relief for every well-meaning Nigerian. We rejoice with the parents, families, and the peoples of Oyo State whose prayer have finally been answered. We salute the gallant officers and men of our security agents whose courage, professionalism, and painstaking intelligence-led operations made the rescue possible. But beyond the celebration lies a political question that Governor Ṣèyí Mákindé owes Nigerians to answer. Ìbéèrè tí mo wá béèrè lọ Ṣèyí Mákindé rèé. Because nígbà tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ń jó ní comment section ẹnìkan ti sáré ta sí mi, Mr. Wikongo, why are you talking like a kid? Tí federal government ò bá wà aware, ta ló ń control àwọn ọlọ́pàá, ta ló ń control sọ́jà? That means president wà aware nìyẹn. Mo ní president wà aware. Ó yàtọ̀ sí wípé wọ́n inform presidency formally. Òkú tí ìṣẹ́ta ní ọjọ́ tọ̀fọ̀, iṣẹ́ tí wọ́n bá bẹni sí tó ń ti yìn ní rìn, èyí tí wọn ò pe ní síta jẹ́ tó ń ti yà ní rìn. Kọ́sì dìmáàndì kí Ṣèyí Mákindé ó kí fóònù mọ́lẹ̀. Hello sir, my president. Ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí la mọ̀ rí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o. Ẹ dákun o, ẹ gbà wá o. Ẹ ń bá tó nígbà náà lásà fọ̀rọ̀ lọ, ẹ gbà wá o. Ìyẹn ni pé wọ́n sọ formally. Bọ̀ kéèyàn kàn máa sọ ọ̀fẹ́ ṣènáwó nìsín. Wọ́n á sọ wípé ẹ̀yẹ káwíkó gbọ́. After all, mo sá ń polówó lórí rédíò, ó ṣe. Mo ti gbọ́. N ò kàn wá ní. Kọ́sì dìmáàndì kó pè mí. Ẹ ló wá Wikongo, mo fẹ́ celebrate báyìí o, mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí o, lọ́jọ́ báyìí o, yóò wù mí kó wà ńbẹ̀ o. Ṣèfínì o invite mi nu. Bí n wò tí ẹ rí invitation, wọ́n máa gbé invitation ẹ̀dá máa onínáwó ló pè mí o.
ẹ pè síta òun ló pè mí ló invite mi n ò yọjú náà wá o. It was an unfortunate attempt to reduce governance to symbolism. Today, the Orire victims are back home, not because of a presidential phone call, but because President Tinubu did what presidents are elected to do, to take action, to put in effort. Kì í ṣe láti make phone call tí unnecessary. I surface phone call. No, we don't expect that from our president. We need action, and it has shown just like that. Not because of a presidential phone call, but because President Tinubu did what presidents are elected to do, deploy the full weight of the Nigerian state against criminals until justice prevailed. The president understood that victims in captivities needed action, not headlines. But Seyi Makinde needed headlines. Yóò boníròyìn sọ̀rọ̀, àwa mọ̀ wípé inú igbó Odoyo National Park ni wọ́n wà. A máa rá àwọn ọmọ yẹn gbà padà. Ṣẹ́yìn òbí believe wa, a máa gba àwọn ọmọ yẹn padà. Ó ń dì wọ́n mú, ó ń ọ̀gì wọn, ń ṣe gbáyín ṣàwo. At the end of the day, kí ló ti di ọ̀gì ẹ̀ jáde? Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. While political actors obsessed over who called womb, àwọn Peter Obi nu táǹpẹ́ nìkan, kí ni impact Peter Obi? Kí ni influence ẹ̀ lórí àrùn àwọn ọmọ tọ́jáde yìí? Gbogbo nǹkan politics ní lọ́dọ̀ Peter Obi. Ìdínú tí ò fi lè so lórí, tí ò fi lè lead wa Nàìjíríà. While political actors obsessed over who called womb, security agencies were painstakingly gathering intelligence, tracking criminal networks, coordinating operations, and risking their lives to bring innocent Nigerians home safely. That is leadership. The irony is difficult to ignore. Those who are busy counting missed calls, àwọn alákọ̀rí, wọ́n count iye missed call, contributed little to the actual rescue, while those who said less accomplished the more. Yes, of course. Kí ni Peter Obi ṣe tó ràn wá lọ́wọ́ tó jẹ́ káwọn ọmọ èèyàn wálé láyọ̀ àtàlàáfíà? Nothing. Could you believe that Seyi Makinde has not received phone calls from the presidency? Kí ni olóhùn tẹ̀rín bí ohun egbére hùn? The irony is difficult to ignore. Okay, this episode once again exposes a disturbing tendency among some opposition politicians to politicize virtually every national challenge. Every tragedy becomes an opportunity for cheap political points. Every security challenge becomes an avenue to manufacture controversy against the federal government. It is not needed. And that is not a symbol of a true leadership. So, but beyond the celebration lies a political question that Governor Seyi Makinde owes Nigerians to answer. Is he still waiting for President Bola Ahmed Tinubu's phone call? When I said it the other time, àwọn èèyàn accuse mi bí ẹni pé mi mọ nǹkan tí mò ń ṣe. Kò sábà sí nǹkan tá kàn dá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó sọ tí mi ò ní reason and purpose tí mo fi sọ, tàbí tó jẹ́ pé mi nìkan ni màá wá ronú in that direction. Torí pé ìwọ lè mọ̀ wípé Ọlọ́run kẹ́ mi. Ní sọ́jú bá ń lọ, Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́. God bless you. Is he still waiting for President Bola Ahmed Tinubu's phone call? At the height of the unfortunate incident, Governor Makinde chose to shift national attention from the plight of the victims to what appeared to be his disappointment that the president had not personally called him. Instead of inspiring confidence in ongoing rescue efforts, he succeeded in creating a needless media conversation around protocol and political optics. Unfortunately, criminals do not care about partisan affiliations. Kidnappers do not distinguish between APC and PDP. Ṣé gbà tí wọ́n fẹ́ káwọn ọmọ yìí, ṣé wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn PDP mọ́mí ẹni àbí APC? They didn't. Wọ́n kàn tari àwọn ọmọ ọlọ́mọ sínú kínní, wọ́n sì yìnbọn fáwọn tí wọ́n yìnbọn fún, wọ́n dùn ẹ̀ tí wọ́n dùn lọ́rùn, wọ́n ò béèrè bóyá APC ni bóyá PDP ni. What they understand is the force of a determined state backed by capable security institutions and decisive leadership. That is precisely what President Bola Ahmed Tinubu provided. Without fanfare,
He mobilized the nation's security architecture. Without emotional grandstanding, he allowed professionals to do their work. Bọ́lá Tinubu ò sọ̀rọ̀, kò pé press conference, kò ṣe nǹkan kan, ó ṣiṣẹ́ rẹ̀ lọ underground. Without joining needless public and changes. Pé mo gbọ́ tí lágbájá sọ báyìí, mo gbọ́ tàmẹ̀dó sọ báyìí, òní ọmọ bá ọ̀bọ Peter Obi jáwúra, ní ọmọ bá ọ̀bọ rẹ̀ jẹ́ kó láíláí. Bọ́lá Tinubu ti dàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ lóṣèlú, bàbá wọn ní. Màmá àtàkìtì kan forí sọlẹ̀ wàhálà ilé ayé tiwọn nu. Without joining needless public exchanges, he remained focused on one objective, the safe return of the victims. The outcome indicates that approach. Governor Makinde's fixation with a presidential phone call now appears misplaced. Leadership is not validated by receiving ceremonial calls from the commander-in-chief. Leadership is demonstrated through effective collaboration with federal security agencies and reassuring anxious citizens while sensitive operations are ongoing. One would have expected that, following the successful rescue, Governor Makinde will publicly commend the president, the armed forces, the police, the Department of State Services, and every security agency involved in the operation. Such statesmanship would have elevated public discourse above partisan politics. Instead, Nigerians are left wondering whether the politics of perceived neglect was merely a convenient distraction. The Orire episode offers an important lesson to public office holders. In moments of national emergency, there are no APC victims or PDP victims. There are only Nigerians whose life deserve protection. There are no APC security agencies or PDP security agencies. There is only one Nigeria security architecture, working daily to keep our nation safe. President Tinubu has repeatedly demonstrated that security is too serious to be subordinated to partisan calculations. His administration has consistently supported every state government irrespective of political affiliation because constitutional responsibility knows no particular color. The successful rescue at Orire is therefore not a victory for one political party over another. It is a victory for responsible leadership over political theatrics. It is a victory for quiet efficiency over media sensationalism. It is a victory for substance over symbolism. Perhaps Governor Makinde now appreciates that the phone call Nigerians were truly waiting for was never from Aso Rock to Agodi government house. It was the life-changing phone call informing anxious parents that their children had finally regained their freedom. That call eventually came. It mattered infinitely more than any political conversation. As this dust settles, one thing is abundantly clear. History will remember who rescued the victims, not who complained about receiving or missing a phone call. In the end, results will always silence rhetorics. Gómìnà Ṣèyí Mákindé, are you still waiting for that phone call from Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu? Keep waiting. Hello, sir. Hello, Abigogo. Yes, sir. Ekweto, sir. Yes, sir. Analysis in top notch the other time. Thank you, sir. Tẹ́tírí Ṣèyí yẹn kan tí mo study ẹ̀ ni pé ego ó ní ó ń play politics pẹ̀lú life àwọn èèyàn. Ẹ máa rí ego. Ìgbà tó dẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní contest nígbà yẹn tẹ́ bá wo picture yẹn nígbà yẹn tẹ́ wojú ẹ̀ sí now. Ẹ̀yin á máa bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé say this same guy. Ó look innocent nígbà yẹn. Gbọ́n gidi. Yeah, èmi náà mọ̀ nígbà tó contest lábẹ́ òṣèlú ẹgbẹ́ òṣèlú SDP. Exactly. Ó look innocent. So wọ́n bèrè lọ́wọ́ ara mi pé irú politics wo ló ń pè ní Nàìjíríà yìí. Kò yé mi. Life àwọn èèyàn wà involved. Mi ò rí nǹkan tó tèkẹ́ láti put aside gbogbo differences tó bá wà láàrin wa àti probably Tinubu. Ṣé bó support Tinubu, bó support ambition Tinubu? Bẹ́ẹ̀ni. Ní 2023. All of a sudden, nǹkan kan lè change. Torí pé wọn náà ambition. Ó wá ń ṣe yamayama bẹ́ẹ̀. Ó
kò mọ̀ pé posterity máa sọ̀rọ̀. kò mọ̀. nǹkan whatever tó ń bá ṣe ń sìn posterity will say. No. whatever maybe for good. No. maybe for bad. No. mo kàn ní kí n sẹ́nu sí program yìí. God bless you sir. God bless you sir. bẹ́ẹ̀ ni sir. sókè báyìí náà. ó dàárọ̀ sir. all right sir. yes sir. akandọ́ra gbogbo ẹni kan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹjá sọ lórí WhatsApp +2349048519362 +2349048519362. èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè bí òní dàrú orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní bàjẹ́ ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nẹ́mẹ́nẹ́ tí wọ́n pè ní ètò ààbò ẹ má jẹ́ àfisọ́wọ́ ìjọba nìkan o mo nípa láti kó ẹ̀yin náà nípa láti kó ojúlala kan fi sọ́rí ààbò ara ẹni ńlá bòòlù mo lẹ́ẹ̀kan sí mo kí àwọn ọmọ yìí kú oríire wọ́n kú àjàbọ́ ajátọ̀ lọ́lé ẹkùn tó bọ̀ tá a bá ti ń kájá kú oríire káwọn kẹ́kùn náà kú oríire mo sì kí àwọn òbí wọn pé wọ́n kú àmójúbà mo wá ń dúró de gọ́fìmẹ̀ntì ní tí wọ́n fẹ́ ṣe